ॐ सुखं नित्यं व्यापकं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृग्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यङ्परं मम महः तदेवाहं नमत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. So, Manana Lakshanam. We saw what Shravana is. Next is Manana. In Shravana itself, the inquiry process starts. So you need to have logic. There is no escape of logic. People who think logic is not necessary for Vedanta are wasting their time in Vedanta. Logic is as much necessary as your breathing for life. So without logic there can be no Vedanta. We are not talking about some kind of elixir or nectar which we give so that all your problems get solved. No. Vedanta teaches you to use your brains, unfortunately. So you have to use it, and because the problem is we are not understanding our true nature, which is self, the substrate. We think ourselves to be this and that because of our confusion. So we have to get rid of that confusion. To get rid of that confusion, we need to apply logic. So logic is inevitable in Vedanta. That begins with Shravana itself. So Shravana is not just going to the class and just coming back. Like there are some there is a usage in typical Brahminical Tamil which says, my husband also goes to court. He does not have any case. He just goes to court and comes back. So something like that. We should not just waste our time just, okay, listening is what is all important, so I'm just listening to. And I have seen people listening to Vedanta for 8-10 hours. 8-10 hours. See, yeah, they have this recorder, they play button. Hari Om. It is over now. Next. Okay. So they play the next and Hari Om. Okay. So somehow this Hari Om wakes them up. They are programmed to do that. So that is not how Vedanta Shravana is to be done. Vedanta Shravana should be done with all focus. I keep repeating this with respect to mantra. How many times do I need to do mantra for the mantra to become siddhi? Mantra siddhi they call it. Mantra to become empowered. How many times do I have to need to do? So the Shastras which refer to the mantra say Akshara Laksham, means every alphabet 1,00,000 times. So number of alphabets in your mantra into 1,00,000. So that is the amount you need to do for the mantra. No, stop. I didn't complete it. Akshara into lakhs into 4 times plus some more.
plus some more. I'll explain that. When you do mantra, let us say 5 alphabet mantra, Panchakshari. Okay, 5 alphabet mantra. 5 into 1 lakh, 5 lakhs. Okay. Now, this is one round of Purascharana. And a Purascharana expects you to do some other activities like Tarpana, etc. Brahmana Bhojana, till Brahmana Bhojana. You have to feed Brahmins. So, when you can't do any of this, you have to equate decline and put the silent. This is what I wanted to say, so I put it in silent. I expected this. Not daily. This today I was wanted to. Okay, let us. Okay, so 1 lakh into 5 plus miscellaneous, meaning let us take another 1 lakh, 6 lakhs for 5 character mantra. Okay, now into 4, because if a mantra needs to be endowed, then we need to do it 4 times. This is the normal way of explaining. But if you ask me how many times do I need to do mantra for empowering the mantra, my answer is once. All that 5 lakh times which you did is useless, because all that is a preparation for that one mantra, one time. With all the focus, if you do once, that is enough. So with all the focus, if you study one class or a part of class, that is enough. That does not mean in the class, okay, today the class is going to be 1.5 hours. Okay, so I'll concentrate for 45 minutes and the rest I can sleep. No, I'm talking about when you are listening to in a cassette or things like that. So we have to be completely focused. That is why Shravana is necessary. When you apply logic, logic should be another thing. Logic should be conducive to the Vedic teaching. Because I know when I start the class, I had to say no questions in the class, because I started this class and this fellow will ask a doubt and I answer that doubt and he'll ask another doubt, answer that, then ting 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 ting, there will be no time for the class. So the question and answer only was going, there was no class happening. The other fellow said, I'll drop out of the class. Let him enjoy his class. I said, no, let us stop the questions inside the class. Because the questions should be in tune with the teaching, not to contradict the teaching. So, logic is very important tool for Vedanta. Whether you learn Sanskrit or not does not really matter. Whether you learn Purimamsa or not does not really matter. But logic is important. Am văzut în clasa de aseară ce înseamnă Shravana, da? Și am văzut că astăzi o să explicăm, mergem mai departe și explicăm ce înseamnă manana, a reflecta. Am văzut că Shravana înseamnă asculta, dar nu este un simplu proces de ascultare, este un proces de a asculta în care începe și procesul de analiză, cu analiză, da? Și cu tot focusul necesar. Deci, analiza, cercetarea, investigarea începe chiar din stadiul Shravana, da? Și pentru asta este nevoie de logică. Logica este necesară. Vedanta, practic, ne învață să ne folosim creierul, da? Pentru că logica este necesară în Shravana. Problema este că nu știm care este natura noastră reală și credem că suntem una sau alta, ne identificăm cu diferite lucruri și avem nevoie de logică pentru a înlătura această eroare sau această cunoaștere eronată.
Deci logica, procesul acela respectiv legat de logică, începe din Shravana. Nu înseamnă doar Shravana nu înseamnă doar să ascultăm pur și simplu și plecăm de la clasă, da? Trebuie să folosim această logică și trebuie să o facem cu tot focusul necesar. Și când vine vorba de mantră, de pildă, da? Trebuie să o repetăm, sau sunt de multe ori întrebare câte ori trebuie să repetăm pentru a ajunge la mantra Siddhi. Mantra Siddhi înseamnă acea activare sau a ajunge la acel nivel în care mantra are maximul de efect, toate puterile ei, da? Și se face de mai multe ori, o să explic. Akshara Lakshana. Ce înseamnă Akshara Lakshana? Se face de Laksha. Laksha, da. Se face de 100.000 de ori, oricâte litere sunt în mantra respectivă și ori 4 apoi, pentru că este important acest 4, se spune că este multiplu de 4, da? Înmulțit cu 4, pentru că atunci ea devine practic, are efectul maxim. Asta tradițional, da? Dar dacă mă întrebați pe mine de câte ori să facem o mantră, să faceți o mantră, eu spun o singură dată, iar toate celelalte, de pildă, că am luat exemplu o mantră care are 5 litere, se face de 5 ori 100.000, înseamnă 500.000 de ori, da? Acel proces este unul doar de pregătire pentru a rosti o singură dată, așa cum trebuie, cu focusul maxim, cu maximum de centrare. Astfel că dacă studiem sau ascultăm, da, în caz de față, facem Shravana, cu maxim de focus complet, da, singură dată și este suficient, da. Asta ce înseamnă acel maxim de focus, da? Deci logica este importantă și începe încă din Shravana și trebuie să fie, să conducă la învățăturile vedice, trebuie să fie în acord cu învățăturile vedice, trebuie să contrazică învățăturile vedice. Și logica este importantă pentru Vedanta, poate dacă nu învățăm Purnimam sau nu e la fel de important, sau poate dacă nu reușim să învățăm Sanscrita, nu este la fel de important, însă logica este sine qua non pentru Vedanta. Okay. So, why I say this is because people think Prameya text, the text which deals with the glories of the nature of Brahman, is enough for understanding the self. No. So, next is Manalakshana. Mananam Nama. Mananam means Pratyaka Dhamma Aikya Sadhaka Tat Bheda Badhaka Yuktibihi Sada Advitiya Brahmatmaikya Anusandhanam. So, Mananam Nama. What is Manana? Mananam Nama. Mananam means simple. Mananam means Sada Advitiya Brahmatmaikya Anusandhanam. Always thinking about the identity between the individual self and the absolute self. Manana means always thinking about the individual's identity between individual self and absolute self. Okay, good. That is the logic. You were speaking pages about logic and there is no logic. I just need to know. Stop. That is not the full Lakshana is. How do you gain this identity? How do you come to this identity? For that he says, Pratyak Brahmaikya Sadhaka Tad Beda Badhaka Yukti Bihi. Through the logic. What will I apply logic for? In the identity between absolute self and individual self. You have to apply logic to establish the identity between them and to negate the duality between them. Establish the identity, use the logic. To negate the duality, use the logic. That is how you do manana. People say, I am doing manana. What kind of manana can you do without logic? You have to apply logic. So, manana. What is this manana? In the Tippani, he goes on to explain what manana is, how do you use inference, etc. And first he is giving us in inference, et sachidananda swarupam na tad brahma brahmano vidyate. That which is the absolute self does not differ from the individual self.
whichever is different from absolute self is not a self. He goes on to say that, like pot, cot, etc. But in reality, from the standpoint of the Vedantic truth, the Vedantic teaching, we don't see the pot, cot, cloth, etc. to be different from Brahman. Because there is a beautiful statement. Asti bhati priyam nama rupa iti amsha panchakam. This is a couplet, this is a shloka. Asti bhati priyam nama rupa. Asti bhati priyam nama rupa iti amsha panchakam. Adyatrayo brahmana rupam. Jagat rupam tatodvayam. Jagat rupam tatodvayam. So, asti bhati priyam. Existence, knowledge, and Satchit Ananda, bliss. Priyam means loved. Means that why do you like something? Because it is bliss. So, existence, knowledge, bliss, and name and form. These are the 5 parts. The first 3 is of the nature of self. The second 3 is of the nature of world. So, when I say this paper, what properties in that 5 does this paper have? Among the 5 properties, what are the properties which this paper have? What? Name, form. Name, form, right? Wrong. Paper exists. So it has existence. Okay. Oh, paper. There is knowledge in it. I want a paper. You asked for this paper just in the beginning. I want my paper. So there is this association, love or ananda through this paper. So existence, knowledge, bliss exists in everything without any exception. But for the worldly thing, 2 things are more, which is a name and form. Name and form. Name and form differentiates the worldly thing from the self. Wait, is it right? Brahman. Name. There is no form, but there is name, right? Brahman, I say Brahman, self. There is name. There is no form. That is a different issue. Akasha, I say space, ether. That does not have form, but there is a name. That is why we accept it to be a creation. Since it's an effect of ignorance, it is illusion, mithya. So, Brahman has a name. Like Akasha. I'm bringing in Akasha because that does not have form like Brahman. So, it has a name, Brahman has a name. So, since there is a name, that also is illusion. That also is mithya. Logically establishing. We are going against the scripture. The thing is, that is not true. For convenience sake, we give it a name Brahman. If you don't like it to be called as Brahman, call it with any other name. Does not really matter. What is in the name? That is what we are saying. So, Brahman is a name for convenience sake. For us to understand, if you want to call it Satyam, fine. Because Satyam Brahma, Shruti itself declares Satyam is Brahman. Individually, Satya, you can say Satya, or you can call it as Chit, Ananda, whatever, does not really matter. Jnanam. So they all refer to. In fact, any word, any name, any word refers to Brahman. Pot.
refers to Brahman. Cloth refers to Brahman. Then, if everything refers to Brahman, why don't I see the Brahman in anything? Not because of our ignorance. No, no. We say pravritti nimittaka bheda. Pravritti nimittaka bheda. We are programmed to understand when I say pot, this is the object you have to think about. When I say cloth, this is the object you have to think about. So I'm programmed to think like that. That is why I don't confuse when I say pot with cloth. So this pravritti nimittaka bheda differentiates the object. In fact, there is nothing other than Brahman here. So name and form differentiates self from everything else. So we use two types of logic. One is sadhaka tarka, the other is badhaka tarka. That is what he says here. Sadhaka tarka means logic which is conducive to establishing the identity. Badhaka tarka means the logic which is conducive in negating the duality. So using these two kinds of logic, we establish the identity between absolute self and individual self, and that is what is called as manana. Always thinking about that identity using this logic is called as manana. Mai departe, la Manana Lakshana, definiția pentru Manana. Manana este acea gândire, acel gând permanent la identitatea dintre sinele individual și sinele absolut. Bun, dar unde este logica aici? Ai vorbit atâta despre logică, poate să fie un oponent. Și cum ajungi la identitate, practic? Ajungi folosind logica, da? Trebuie să aplici logica în două feluri. Pe de o parte, să stabilești identitatea dintre sinele individual și sinele absolut și să negi dualitatea, da? Așa se face în Manana, dar fără logică nu se poate. Prima inferență, sinele individual este sinele absolut. Ceea ce este diferit de sinele absolut este non-sine. Dar în realitate, da, din punct de vedere al Vedantei, în realitate nu percepem nimic diferit de sine. Și avem cele 5 proprietăți menționate în Scriptură, Asti, Bhakti, Priyam, Nama, Rupam. Da? Existență, cunoaștere, fericire, numele și forma. Da? Sunt 5 părți. Primele 3 sunt de natura sinelui, da? Asti, Bhakti, Priyam, și celelalte două, ultimele două, numele și forma, Rupam și Nama și Rupam, sunt de natura lumii. Da? Și luăm un exemplu cu hârtia. Da? Această hârtie, câte dintre cele 5 proprietăți conține? Le conține de fapt pe toate, da? Pe toate 5. Numai că și Saci, și Ananda, și Nama și Rupa. Numai că ultimele două sunt practic țin de natura lumii și toate lucrurile lumești au cele două proprietăți în plus, numele și forma. Bun, dar cineva ar putea să zică, da, uite, Brahman, spui Brahman și numești absolutul și sinele absolut, dându-i acest nume, Brahman. Deci are și un nume. Și am putea pe această logică să tragem concluzia eronată care este în contradicție cu scripturile că Brahman este și el iluzoriu. Dar de fapt nu este așa, pentru că acest nume este numai de dragul explicației, dar și al convenienței. Putem să-l numim cu orice alt nume. Iar aceste două proprietăți, numele și forma, de fapt sunt... Ce se întâmplă? Deci, Brahman este omniprezent, da? Există în tot și în toate. De ce nu-l putem percepe? Suntem programați să înțelegem într-un mod concret, dual, să percepem. Când spunem vas, de pildă, înțelegem vas. Da? Astfel că numele și forma, aceste două proprietăți, cumva sunt cele care se aplică în tranzacțional. Da? Avem astfel două tipuri de logică, am spus mai devreme. Da? Una care stabilește identitatea și cealaltă care neagă dualitatea. Prima se numește
Sadakatarka Sadhakatarka. și a doua Badakatarka. Da? Sadakatarka este cea care stabilește identitatea dintre sinele individual și sinele absolut și Badakatarka este cea care neagă dualitatea dintre cele două. Și astfel se face, practic, Manana se face folosind acest tip de logică, cele două tipuri de logică, pentru, da, cam ce înseamnă fiecare, da. Using those two types of logic, identity between the individuals is Manana. Okay. Nidhyasana Lakshanam 26 Avarta. Nidhyasana Lakshanam. What is Nidhyasana? Bheda Pratyaya. So, our Manana is reflection. How do you reflect? Using the logic which is based on the Shruti, which is based on the scriptures, Vedantic statements. Establish the non-duality. Using the same scriptures, whatever contradictory opponent thinking comes because of the other schools, that should be negated. Now, Nididhyasana, meditation. Normally, it is said as contemplation. Okay, what is that? Bheda Pratyayanantarita Brahmakara Pratyapravaha eva Nididhyasana muchyate. What is Nididhyasana? We explain this with an example, Taila Dharavat. Like the flow of oil or ghee. There will be no split or anything. There will be a smooth flow. So that kind of smooth flow which is not intermittently disturbed by any other thought. A thought flow which is not disturbed by any other thought. By any other thought, we mean the worldly thought. Anything with reference to the world is any other thought. Anything not self is any other thought. Anything non-self. That is why he is explaining it with another word there. Bheda Pratyaya. Instead of Bheda Pratyaya, he says Anatma Pratyaya Anantarita. The flow of knowledge of identity which is not disturbed by the knowledge of duality or knowledge of non-self. Any thought of non-self should not be entering into the fray of this. This is what is the state of japa also is. When you do japa, when you say Rama, 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 there should not be any thought other than Rama, Rama, Rama. There should not be any thought entering into it. In India, we can explain it in different way. Rama, 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 Rama. Okay, Rama means Rama Rao. Rama Rao was a chief minister of Telangana, Andhra, and he has a son who is also Rama Rao. And there is one cricket player. Oh, cricket player means there are 10 people. Oh, India, will it play today or not? Instead of chanting Rama, 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 your mind goes around the world. It touches every subject in the world. It is not just limited to this Rama Rao. It is also going to cricket. It is from cricket, it goes to the wife of cricketers who are actors. From the film industry, it goes everywhere. It doesn't stop anywhere. So that is why we say the flow of thought during the japa should not be disturbed by anything. That is what you are also saying. So japa is the focus in japa is a self-knowledge, right? No. Here we are talking about identity, non-duality. In case of japa, there is always duality. Yes, of course, you will attain samadhi both during the concentrated japa and concentrated nididhyasana. The difference is that samadhi is nirguna samadhi, attributed samadhi.
and Saguna Samadhi, attributed Samadhi, and this Samadhi is Nirguna Samadhi. That is why normally they don't use the Samadhi Shabda for Vedantic Nididhyasana. But Vedantic Nididhyasana is Samadhi also. There is no doubt about it. Okay, so Nididhyasana, that is what he says. Nididhyasana Paripaka Avastha eva Samadhi Riti. The culmination of Nididhyasana leads to Samadhi. Nididhyasane antarbhavat na samadhi pruthak sadhanatvena ganyate. Since it is also accepted as a part of Nididhyasana, we don't include it as an individual sadhana. Shravana, Manana, Nididhyasana, Samadhi. No. Shravana, Manana, Nididhyasana. It is also in the same bracket of Nididhyasana. Therefore, we don't explain it as a different sadhana. Mergem mai departe la 26 și explicăm ce înseamnă Nididhyasana. Da? Am văzut Manana înseamnă reflectare folosind logica în concordanță cu scripturile, da? Și pe care afirmăm non-dualitatea dintre, sau identitatea dintre sinele individual și sinele absolut. Cum este tradusă cu meditație sau contemplare și ce înseamnă Nididhyasana, da? Nididhyasana este acea curgere neîntreruptă a gândului identității, da? Identității dintre sinele absolut și sinele individual. În Manana aveam practic reflectare, da? Cu argumente logice. Aici avem o curgere neîntreruptă a gândului la care am ajuns ca și concluzie în Manana, identitatea dintre sinele individual și sinele absolut. O curgere neîntreruptă de un alt gând, da? Orice alt gând. Putem să-i mai spunem și curgerea gândului identității, netulburat de gând al dualității, da? La fel ca în japa, da? Este o curgere, japa ar trebui să fie o curgere a gândului din mantră. Deci, să spunem că avem o mantră cu Rama și spunem Rama, 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 dar ce se întâmplă? De fapt, când nu avem mintea foarte focusată, o să, rostind această mantră, călătorim în jurul lumii, mintea se duce și zboară în toate direcțiile, de la Rama, divinitatea aferentă mandrei, se poate duce la Rama, jucătorul de cricket, sau Rama, apoi soția jucătorului de cricket, care era actriță și așa mai departe, călătorește în jurul lumii și nu se oprește, mintea nu se oprește nicăieri. Deci acea curgere, pentru că este similar, da? Ar trebui să existe acea curgere neîntreruptă, se spune asemenea gheiei sau uleiului, da? Pentru a arăta acel caracter neîntrerupt, da? În loc să fie o curgere neîntreruptă, mintea zboară în toate direcțiile, da? Dar nu este același lucru, chiar dacă avem acel caracter de continuitate și neîntrerupere și așa ar trebui să fie și în japa. Acolo, în japa, păstrăm totuși dualitate, da? Și duce în cele din urmă la samadhi, dar este vorba de sabuna samadhi, sabuna samadhi, da? Samadhi cu atribute, pe când în Nididhyasana vorbim despre Nirguna Samadhi, da? Pentru că este gândul identității dintre sinele individual și sinele absolut, da? Și care duce la Nirguna Samadhi, Samadhi fără atribute. De aceea, practic, nu folosim, dar totuși Samadhi, da? Este, să spunem, apogeul sau culminația Nididhyasana, de aceea nu le prezentăm în mod, să spunem, separat. Este acceptată ca o parte din Nididhyasana. Nu o punem separat. 27. Shravanadi Prayojana Nirupanam. The application of the utility of Shravana, etc. is established here. Okay? Now, Shravanadini yadyapi na sakshat jnana sadhanani apramanatvad तथापि तानि ज्ञान प्रतिबंधिकीभूत बुद्धि दोष असंभावना विपरीत भावनादीन नाशयन्ति. Shravana etc. Shravanaadin yadyapi na sakshat jnana sadhanani, he says first. Shravana etc. though are not, yadyapi means though,
though are not directly a means for knowledge, directly a means for knowledge. What? Shravana, etc. are not directly means for knowledge? Yes. Why? Apramanatvat. It is not the means for right knowledge. Why? We saw Shravana leads to Manana, leads to Nididhyasana, leads to Mahavakya Shodhana, leads to knowledge. Only Akhandartha Jnana can liberate you. And Akhandartha Jnana can be gained only through the Mahavakya Tatparya Nirnaya. Only when you gain the real meaning of Mahavakya, the implied meaning of Mahavakya, the identity that is established in Mahavakya, you can gain the liberation. For that, these Shravana etc. are, for that knowledge, this Shravana etc. are not directly means. Then let us just directly go to the Mahavakya. If it is not Pramana, then why waste time? For that he says, Tathapi, even though it is not directly a means, Tani Jnana Pratibandaki Bhuta, Buddhi Dosha Nashayati. Like that we can understand. So what does these do? Shravana etc. destroys the defect of mind. Buddhi dosha, not intelligence, mind. Defect of the mind. Shravana etc. Destroys the defect of the mind, which becomes the obstacle for that knowledge. Now, what kind of buddhi defects I have? What are the obstacles which I have? For that, he is introducing two words. Asambhavana viprita bhavana deen nashayanti. Asambhavana and viprita bhavana. These are the two defects. Asambhavana. Sambhavana has two meanings. Sambhavana also is the donation which you give after inviting the Brahmins for a feast or something, or for some program. When you give this donation, that is referred to as Sambhavana. Here Sambhavana means existence. Asambhavana therefore means non-existence. So Samyak Bhavana Sambhavana. Samyak na bhavati iti asambhavana. It does not exist. There is no Brahman. Vedanta is not proper. Vedanta is not the means. Like that, the doubts regarding the pramana and prameya, that is negated. And viprita bhavana means body is the self. Why do you want to search for another self? Until you live, you can enjoy this world. You don't live, there is no world, there is no problem. So, this is Viparita Bhavana. Viparita means contradictory. The contradictory knowledge regarding the self. So, there is one impediment, one obstacle, which is a doubt. Doubt can be of two types, regarding the means and regarding the end. Viparita Bhavana, the contradictory idea is with regarding to the end, the self. So these two are negated. That is why he says Asambhavana means Samshaya, doubt. Samshaya means Ubhaya Koti Jnana. Knowledge of two various types on the same object is doubt. Knowledge of two or more ideas about the same object. Like, is this paper or is it pen? Is this good or is this bad? So in this way, with respect to anything, if you have two types of knowledges, that is doubt. We don't have to be taught what is doubt. We know very well what is doubt. We always have this. Is it right? Is it wrong? Is this okay? Is this not okay? So there is no need for us, but still it has come here, so we have to explain it. The other is Viparita Bhavana. Viparita Bhavana, Viparyaya. Viparya means contradiction.
So contradictory knowledge is viparita bhavana. Okay. Mai departe, care este utilitatea Shravana, Manana, Nidhyasana? Pentru că ele, de fapt, nu sunt mijloace directe pentru cunoașterea de sine. Da? Și am văzut că ele duc, nu sunt mijloace directe, da? Ele duc la Mahavakya Shodhana, ne aducem aminte, acea puritate legată de Mahavakya, claritate, da? Care mai departe duce la cunoașterea non-duală de sine. Bun, și atunci, practic, la cunoașterea de sine ajungi numai prin dobândirea acelei clarități a înțelesului afirmației supreme, da? Bun, și atunci, care este utilitatea lor? Să sărim direct la Mahavakya Shodhana, da? Ele sunt foarte importante pentru că distrug defectul minții, sau defectele minții, pentru că o să vedem că sunt două tipuri, da? Care devin obstacole în calea cunoașterii de sine. Da? Și care sunt aceste defecte? Primul, Asambhavana, da? Și al doilea, Viprita Bhavana. Da? Primul înseamnă non-existență, se referă de fapt la dubii, da? Cu referire la Prameya și Pramana, cu referire la Prameya, Brahman, la existența lui Brahman, există sau nu există, da? Și cu referire la Pramana, la mijloace, cum pot la Vedanta, dacă pot sau nu să-l cunosc prin ce mijloc, da? Iar al doilea defect, Viprita Bhavana, înseamnă acea cunoaștere contradictorie, ideile contradictorii, da? Iar aceasta se poate fi cu privire numai la Prameya, da? Nu și la Pramana, da? De pildă, atunci când avem, să spunem, idei care sunt contradictorii cu privire la același obiect, da? Și asta se întâmplă și în viața de zi cu zi, da? Și la fel și dubiile, da? Putem să avem dubii cu privire la foarte multe lucruri și cu toții am trecut prin asta. Dubiul este acel tip de What happened? well, Trying to define I'm the telling doubt. more than, so it's okay. Puteam să mă opresc acolo, că de fapt nu făceam decât să repet, da? Ți înțeles, da? Sunt două So tipuri that de- is doubt. I was repeating the same idea, so... Okay, that is doubt. Or that is doubt. Okay. You practically explained it. Yes, and I was trying to go more. Okay, so it done? Yes. Okay. श्रवणस्य उपयोगः. श्रवणस्य उपयोगः. What is the application of Shravana? Utility of Shravana. That is said. Vedanta vakyam kim advitiyam brahma bodhiyati uta yatkinchit arthantaramiti pramanagata sandehah Shravanena nivartyate. See, the Vedantic statements, does it establish the non-dual self or is it establishing something else? Does the Vedantic statement, that is what is the key word here. Does the Vedantic statement establish the non-dual self or something else? Non-dual self or something else means that is a doubt. Samshaya. About the Vedantic statement, we have doubt. Vedantic statement is the means for knowledge. So, it is regarding the pramana. So, the pramana gata sandega, these doubts regarding the pramana, which is the Vedantic knowledge, is removed by Shravana. Because we are using the 6 pointers and establishing the meaning of Vedanta. So, that
completely removes the doubt regarding the any kind of doubt possible regarding the pramana, Vedanta. Remember that, because if you are going to say, okay, Shravana removes the doubt of pramana, Manana removes the doubt of Prameya, then suddenly one day you will be like, does Shravana remove this or Manana remove this? You will be in doubt. Because if you are going to remember like that, it will be, you will be in doubt. I'll tell you an example. I was was eating date. Okay, so dates. So I didn't have dates. I was eating dates. While eating dates, there was a seed in the date. Okay, so I thought I split. We don't eat one date at a time. Okay, just put 3, 4. I thought I have split all these seeds. Unfortunately, one was stuck there. Without knowing, I was to enjoy the dates now, and gone. The spasm, this lasted for over 3 weeks. And I was like, okay, it will be over today, it will be over today, it will be over today, it will be over today. Every day it was like the Alcoholic Anonymous, only for today, only for today. So, on the 3rd week or 4th week, I could not bear, because I could not even chew the rice. It was worse than you. Okay, it was difficult even to chew the rice. I could not open the mouth. I said, okay, no more. I went to the dentist, and it is a dental college close to the place where I stayed. So the doctor came to me and said, okay, what is the problem? I said, I have a problem. Do you think about this problem? No, don't psychoanalysis. I'm good at it. This is not a psychological problem. This is a physiological problem. Okay, I understand. Right? She called 2 students. Okay, and this is the story. She called 2 students, and she asked them to take X-ray. These 2 girls took me to the X-ray room. In the X-ray room, small room, I'm sitting in the chair, readying for myself for getting X-rayed, and these 2 girls are discussing. I said, wait, what is your problem? No. Okay, go ahead, tell me, what is your problem? I may give you a solution. So they said, see, the doctor asked us to take Prima Petra, something, I'm just making up the names. So I am saying Prima means to take it from top, and she is saying to take it from bottom. I said, don't worry, I'm not going to run away. Go, bring your book, find out what Prima means, and then take. They went, they brought the book. See, what I said is right. They were very happy, and they took both Prima and whatever the other thing was. I said, then why did you fight? So this is what happens when 2 girls are there. Anyway, yetkinchit arthantaramiti. So pramana, you have to remember, pramana means why Shravana is removing the doubts of the pramana, because we are using the 6 pointers. And what does this whole text talk about? So for that, we in detail explained what the 6 pointers are. So using the 6 pointers, we are removing any doubt regarding the pramana. If it is going to be repeated again, and if the conclusion and the introduction are same in sync, and if there is a special kind of result, and there is a special utility which is not said somewhere, all these establishes that this is talking about the self. So the doubt regarding the pramana is resolved through Shravana. Care este aplicabilitatea Shravana și importanța Shravana, da? Afirmațiile vedantine referitoare la identitatea dintre sinele individual și sinele absolut, da? De fapt,
îndoiala cu privire la acestea este înlăturată, da? Adică îndoiala cu privire la pramana, ne ducem în spate și vedem care dintre cele două, pramea sau pramana. Pramana, da? Este înlăturată prin shravana, da? Și cum este înlăturată prin shravana? Folosind cei 6 indicatori despre care am vorbit în lecția de aseară, da? Și ne aducem aminte, introducerea trebuie să fie aceeași concluzie sau ceea ce se statuează în introducere trebuie să fie același lucru ca și în concluzie, rezultat special și așa mai departe. Dacă folosim toți acești 6 indicatori, atunci cu claritate o să stabilim și o să înlăturăm de fapt îndoiala cu privire, dubil cu privire la pramana. Deci Ravana, prin cei 6 indicatori, înlătură îndoiala cu privire la pramana. Și povestea cred că ați înțeles-o cu toții. Okay. So I had to say one more thing here. What? He didn't complete it? She translated very well. Understood the story. Okay. So now I have to say one thing very important here, because I was explaining with a story. I was explaining something which is called Chandrakantamani. If you put it on fire, the heat of the fire is removed. So like your aloe vera, if you apply aloe vera and put your hand in fire, the fire will not burn, at least for some time. Or the magicians use this technique. They put their cloth, some cloth, they kerchief or whatever, they put it in, dip it in some liquor and then burn it. For second, the liquor burns and they should put it off and they show you the pristine kerchief. Nothing happened to the kerchief. It is because they didn't burn the kerchief, they burnt only the liquor. Similarly, I was explaining about this Chandrakanta Mani. It was an example for something else. Okay. After the class, this fellow came to me and asked me, where will I get that Chandrakanta Mani? He forgot completely what the whole story is all about. And he is asking me. So similarly, somebody who is listening to this will ask, what happened after? So let me say, the doctor gave me a muscle depressant and it was resolved. So I have to think so much about these things. So thing is, manana. What does manana do? What does manana do? Mananasya upayogah. Jiva brahmanor abhedah satya uta bheda iti prameyagata sandehah sacha aneka prakaropi mananena nivaryate. So what does manana do? Manana jiva brahmanor abhedah satya uta bhedah. Does the duality is the duality between the jiva and the Brahman, the individual self and the absolute self, real, or is the non-duality? Is the duality between the individual self and the absolute self is real, or the non-duality between individual self and absolute self is real? This kind of doubt regarding the absolute self, the prameya, the object of knowledge. Prameya means object of knowledge. So that doubt is removed. This is not a simple doubt. We just said, is the duality real or is the non-duality? It's simple way we are presenting it. There are so many issues regarding this prameya. All the doubts regarding, all the issues regarding this prameya, all the doubts regarding this prameyas removed once for all. What are the possibilities of other doubts? Is the body, sense organ, or is the body the self? Is the sense organ the self? Is the prana the self? Is the mind the self? Is the intelligence the self? Etc. All these ideas. Or is the shunya the self? Some crazy fellow, he came up with a new idea. Is nothingness the self? So anything is possible here. So half nothingness and half something, if you want to start a new school, that is also possible. You just have to establish it. And there are always 4 fools to listen to you. So you can count yourself with the 5th one. So the thing is, always
There are so many kinds of doubt possible with reference to the object of knowledge. All the doubts are removed once for all through manana. Because what does manana do? What do you do in manana? What do you do in manana? You are using the logic to conducive to establish the identity and negate the non-identity. So the identity, the prameya, regarding the prameya, the doubts are removed. Ce face Manana? O să facem o mică completare acolo, deși nu am privit povestea. Există o piatră, Chandra Kantamani este Chintamani, Guruji? Nu. Samatamani. Okay. Chintamani is a money which will bestow anything you desire. Chandrakanta money has only one utility, to remove the heat from the fire, not the light, only the heat. Chandra Kantamani este o piatră care în momentul în care o pui în foc înlătură căldura focului, așa cum magicienii decidă îmbibă haina într-un anumit lichid, după care îi dau foc și de fapt nu arde haina respectivă, arde doar lichidul respectiv. Era un exemplu pentru altceva, povestea legată de Chandra Kantamani, de această piatră pe care am spus într-o conferință și la final cineva din auditoriu a venit și m-a întrebat, nici nu, pentru el n-a fost importantă de fapt exemplificarea, m-a întrebat de unde pot să fac rost de piatra aceea. Da, și așa, tot așa ar putea cineva să întrebe ce s-a întâmplat la finalul poveștii legate de mersul meu la doctor, da? După ce am mâncat acele smochine și am mușcat dintr-un sâmbur, am ajuns la stomatolog, ați înțeles povestea, da? Și cele două asistente Yeah, you know that, yes. Yeah. Se certau pe procedura de radiografiere, da? Și la final a venit doctorul și a rezolvat problema, da? Ce face Manana? Manana înlătură, o să începem cu finalul, concluzia, da? Înlătură toate dubile relative la prameia, da? La obiectul cunoașterii, da? Pentru că se pot naște foarte multe îndoieli. Este reală dualitatea dintre sinele individual și sinele absolut sau este reală non-dualitatea? Toate aceste dubii legate de prameia, de obiectul cunoașterii, sunt înlăturate prin manana, prin reflectare, da? Și sunt foarte multe valențe sau se pot naște foarte multe îndoieli sau îndoielile pot apărea sub mai multe forme, nu doar sub forma celor două întrebări. Este reală dualitatea sau este reală non-dualitatea, care dintre ele? Se pot apărea sub următoarele variante și sunt tot cu titlul enumerativ, nu sunt cu titlul exhaustiv. Da? Este corpul sinele, este mintea sinele, este energia sinele sau cineva a spus la un moment dat că sinele este șunia, este vid. Da? De fapt poți să faci astăzi, să întemezi orice școală, poți să susții orice și întotdeauna se vor găsi 4 stupiți care te asculte și o să fie al 5-lea. Da? Deci toate îndoielile legate de sine, da, sunt negate prin manana, folosind cele două tipuri de logică, cea prin care se afirmă identitatea dintre sinele absolut și sinele individual și cea prin care se neagă dualitatea dintre cele două. Next is nididhyasana. Nididhyasanasya upayogaha, the utility or application of nididhyasana. What is the use of nididhyasana? देहादि दृश्य प्रपंचः सर्वोऽपि सत्यः जीव ब्रह्मणोर् भेदश्च सत्यः इति धी विपरीत भावना स च निदिध्यासनेन निवार्यते. So what is the utility of nididhyasana? Nididhyasana removes the viparita bhavana. That is what is the first thing. Nididhyasana removes the viparita bhavana. So first he should have said nididhyasana removes the viparita bhavana, and later he should have explained what viparita bhavana is, like he does it in the previous page. First he explains what viparita bhavana is and says that it is removed by nididhyasana. So first we have to understand nididhyasana removes the viparita bhavana. Viparita bhavana means the contradictory idea. What is the contradictory idea? Is the body sense organ complex, the whole creation, real, or is the real or truth, or is the self the truth or real, or is the
identity between the Jiva and Brahman the real? What is the truth? Is the body sense organ complex, the whole creation the truth, or is the identity between the individual self and absolute self the truth? So this is the contradictory idea. So this contradictory idea is removed by Nidhyasana. Mergem mai departe în Vidyasana, care este utilitatea acesteia, în legătură Viparita Bhavana, acele idei contradictorii. Aici în text s-a menționat prima dată ce înseamnă Viparita Bhavana și după s-a explicat că ea este înlăturată de Nidhyasana. Putem să începem invers, să spunem că Nidhyasana înlătură Viparita Bhavana și să explicăm ce înseamnă Viparita Bhavana. Viparita Bhavana este cunoașterea contradictorie, care apare sub următoarea formă. Este creația reală sau este sinele real? Este identitatea dintre sinele individual și sinele absolut reală? Aceste idei contradictorii sunt negate prin Nidhyasana. I am not Brahman. Adică contradicția dintre ele. I am not Brahman. I am a limited self. I am Jiva. How can I be Brahman? So these kind of thoughts, even after negating through the Shravana and Manana, persist. Even after removing the doubts regarding the Pramana and doubts regarding the Prameya is done, still these contradictory ideas, I cannot be the self, how can I be this, I am the limited person, this, that, all these ideas, this is Viparita Bhavana. This is completely negated by your Nidhyasana. And एवं श्रवणादित्रयं ज्ञान प्रतिबंधिकी भूत असंभावना विपरीत भावना निवृत्ति द्वारा परंपरया अपरोक्ष ज्ञान साधनं भवति न तु साक्षात्. So first in the introduction he said this is not directly a means for knowledge. Therefore he is going back to that, like we said, introduction and conclusion should be in sync. So therefore he says एवं श्रवणादित्रयं ज्ञान प्रतिबंधिकी भूत असंभावना विपरीत भावना निवृत्ति द्वारा. In this way, the Shravana etc. all these three sadhanas, by removing the asambhavana doubts and viparita bhavana contradictory idea, doubt and contradictory idea or erroneous knowledge, doubt or erroneous knowledge, which is the obstacle for knowledge, by negating, by removing the obstacles for knowledge, becomes a means for immediate knowledge, becomes means for immediate knowledge through distant relationship, not directly. So mediately. Natu sakshat, not directly, not immediately. So it doesn't become immediate means for knowledge, it becomes a mediate means for knowledge, indirect means for knowledge. Dăm câteva exemple pentru Viparita Bhavana. Nu sunt Brahman, sunt o jiva, sunt limitat, sunt o persoană, sunt persoana, sau cum aș putea să fiu Brahman, sunt o persoană limitată. Astfel de idei persistă de multe ori chiar și după Shravana și după Manana, da? Și de aceea Nidhyasana este utilă pentru că le înlătură. În introducere am spus că Nidhyasana este un mijloc, și de fapt toate cele trei, da? Shravana, Manana, Nidhyasana sunt mijloace indirecte pentru cunoaștere. Acestea trei, deci în acest fel, acestea trei, prin înlăturarea obstacolelor în calea cunoașterii non-duale, și anume Viparita și Asambhava, cunoașterea contradictorie și îndoielile, da? Devin mijloace de cunoaștere justă într-un mod mediat, indirect. Okay. 28. Aparoksha jnana sakshat sadhanam. Okay, you said it is not immediate means for knowledge, but immediate means for knowledge. Then what is that immediate means for the knowledge? That is said, aparoksha jnana sakshat sadhanam. For that immediate knowledge, the immediate means is established. Jnanasya sakshat sadhanam tu
श्रोत्रेन्द्रिय संबद्ध वेदांत वाक्यम एव. The immediate means for the knowledge is the Vedantic statements which are in association with your ear, the sense organ of listening, hearing. Vedantic statement which are in association with your sense organ of hearing. Vedantic statement in contact with your sense organ of hearing. That is the immediate means for knowledge. Mergem mai departe la 28. Ai spus că acestea toate sunt mijloace imediate pentru cunoaștere. Dar care este mijlocul imediat atunci? Și vine și răspunsul în 28. În mijlocul imediat pentru cunoaștere sunt afirmațiile vedantine, care sunt în asociere directă cu urechile tale, cu organul de simț al auzului. Okay. So, Tachat Viprakaram. And that Vedantic statement is of two types. Avantra Vakyam, Mahavakyam Chaiti. One is auxiliary statement, the other is a Mahavakya, supreme statement, the absolute statement, whichever way you want to understand, you can understand. So, iti Jiva Brahma, Jivatma Paramatma Swarupa Pratipadaka Vakyam, Avantra Vakyam. Tad Aikya Pratipadaka Vakyam, Mahavakyam iti cha uchyate. What is Avantara Vakya and what is Mahavakya? Avantara Vakya, auxiliary statement, supporting statement. Mahavakya, the main statement, the supreme statement. What does that mean? Any statement which deals individually with Jiva or Brahman or the world, or forget about the world, Jiva or Brahman, individually. But again here, he said there are two statements. One is auxiliary statement, the other is supreme statement or main statement. Now here, Avantara Vakya, the auxiliary statement, Avantara Vakyena Parokshameva Jnanam Jayate, the knowledge is only mediate. The auxiliary statements give mediate knowledge. Mahavakyena to Aproksham Eva. And through the supreme statement, through the absolute statement, always it is immediate. Through the auxiliary statement, the knowledge which takes place is mediate. Through the supreme or absolute statement, the knowledge which takes place is always immediate. Always. Bun, dar am spus mai devreme că mijloacele directe sunt afirmațiile vedantine care sunt în contact direct cu urechile tale. Dar care dintre cele două? Se ridică această întrebare. Am văzut că sunt două tipuri, Avantara Vakya și Mahavakya. În cazul afirmațiilor secundare, cunoașterea este întotdeauna mediată, cunoașterea conferită de acestea, da? Pe când în cazul Mahavakya, afirmațiilor supreme, cunoașterea este întotdeauna imediată. Este vorba despre acestea. So, what does this immediate knowledge and immediate knowledge mean? For that he is explaining, Asti Brahmeti Jnanam Paroksham, Ahameva Brahmeti Jnanam Aparoksham. The knowledge that Brahman exists, it is immediate. The knowledge that I am Brahman, I am the self, is immediate. This is the difference. Okay? Now, Tvameva Brahmasi iti Guru Upadishta Mahavakya Shravananantaram Shrotuhu Shishyasya Pushkala Sadhana Sampannasya Aham Brahmasmi iti Aparoksham Eva Jnanam Jayate. So, when the Guru teaches you, you are Brahman. Now, this disciple, after listening to the Mahavakya from the Guru that you are Brahman, this disciple who has all the wherewithals, all the necessary qualifications to be a proper sadhaka, Viveka, Vairagya, etc., he has done Shravana Manana, etc. That kind of person, when he listens to the Guru saying, you are Brahman, for him, the immediate knowledge takes place without fail.
The immediate knowledge takes place without fail through the statement. The immediate knowledge takes place without fail through the statement. Only the immediate knowledge takes place. Ce înseamnă cunoaștere imediată și cunoaștere imediată? Cunoașterea imediată este aceea că Brahman există. Dar cunoașterea imediată este cea care, prin care înțelegem că suntem acel absolut. Da? Eu sunt sinele, eu sunt absolutul, eu sunt Brahman. Aceasta este cunoașterea absolută. Când maestrul spune tu ești Brahman, da, unui discipol care are toate calitățile unui căutător spiritual, da? Am văzut care, da? Unui căutător spiritual eligibil, Viveka și așa mai departe, da? Atunci acel discipol fără greș ajunge la cunoașterea imediată chiar atunci, prin acea afirmație. So, श्रोत्रेण असंबद्धं वाक्यं नैव ज्ञानं जनयेत् अतः श्रोत्रेन्द्रिय संबंध महावाक्यमेव अप्रोक्ष ज्ञान हेतुः. So the statement, the Mahavakya, of course, the Mahavakya which is not in contact with your sense organ of hearing will not generate the immediate knowledge. That is why it is said only the statement which is in contact with your sense organ of hearing is the means for right knowledge, is the means for absolute knowledge. Here we have to understand one thing. Understand here that the knowledge which are gained through books, or if you think that you go and sit in front of Guruji and Guruji says, that's all. There is a ray which comes from his middle of the palm and you will be liberated. Nothing like that will happen. So to establish that, it is said the sense organ, it is simply the sense organ and sense object contact with the Guruji. Like when Guruji says, if you are not able to hear, then does that mean you will not realize? No. If the Guruji is going to show him gestures, will the Guruji do it? Yes, he did it in Dakshinamurti. In Dakshinamurti Stotra we saw Chinmudraya Bhadraya with the auspicious Chinmudra. What does this Chinmudra mean? Jiva and Brahma are one. Jiva and Brahman are one. They are identical. That is what the Chinmudra. This is not some petrochemical ad. Some petrol companies have this ad. So this is not that. This is a Jiva Brahma Aikya. Not very beautiful. No. This is Jiva Brahma Aikya. Okay. So Mahavakyena sarvesham jnanam aparoksham eva jayate na tu paroksham iti niyamah. The rule is through the Mahavakya, always Mahavakya generates the immediate knowledge, never mediate knowledge. Mahavakya always generates immediate knowledge and never mediate knowledge. This is a rule. We will explain this, how it is. Is that possible or not? Because next is Akshepa Samadhanani. He is going to raise. How can you say Mahavakya only gives to immediate knowledge? How can that be? They all will be taken care. Am văzut că afirmațiile vedantine care sunt în contact cu urechile tale sunt cele care produc cunoaștere imediată, dar să înțelegem pe la contrariu că cele care nu sunt în contact direct nu produc cunoaștere imediată, da? Și astfel că nu putem pur și simplu din cărți, da? Și prin învățătura înțelege, ci prin învățătura maestrului. Sau nici măcar când maestrul nu se poate întâmpla acest lucru, adică nu se poate ajunge la cunoaștere imediată, face, să spunem, o mudră cu mâna și o rază de energie sau o energie iese din palma lui și te-ai iluminat, ai ajuns la realizarea sinelui instantaneu. Nu se întâmplă așa. Da? Regula este că Mahavakya întotdeauna generează cunoaștere imediată și niciodată cunoaștere imediată. Și o să explicăm în detaliu mai departe. Da. So,
We'll continue with this. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.